This conference will now be recorded. Okay, suppose if you are having a requirement to design a page. Suppose ఇప్పుడు మీ బిజినెస్ వాళ్ళు మీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చారు. సో ఆ రిక్వైర్మెంట్ లో ఏంటి అంటే యు ఆర్ సపోజ్ టు షో సమ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్. సో ఇప్పుడు టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ జనరల్ గా ఎలా ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాము? సో వీఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ పారాగ్రాఫ్ రూల్ అండ్ ఆ పారాగ్రాఫ్ రూల్ లో సమ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం. సపోజ్ లెట్ us see creating one paragraph rule quickly. Okay, so this is related to something like terms and conditions అనుకోండి. సో ఇక్కడ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అన్ని ఇంక్లూడ్ చేసేసారు. జనరల్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్. ఓకే, సో పాయింట్ నెంబర్ 1 2 3 4 ఇలా బేస్డ్ ఆన్ ద బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ మీకు కంప్లీట్ గా అన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ అన్ని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఇంక్లూడ్ చేశారు. ఫైన్. సో ఆఫ్టర్ దట్ సేమ్ ఇదే రూల్ ప్రొడక్షన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ప్రొడక్షన్ లో రన్ చేసి చూస్తే దీస్ 4 టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి. సపోజ్ ఇప్పుడు బిజినెస్ వాళ్ళ మైండ్ సెట్ చేంజ్ అయింది. సో దే వాంటెడ్ టు ఇంక్లూడ్ 5th వన్ ఆల్సో అని అన్నారు. దెన్ వాట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు డూ? సో యూ హ్యావ్ టు మేక్ ద మోడిఫికేషన్స్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ URL, డెవలప్మెంట్ సర్వర్. తర్వాత అది టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళకి పుష్ చేస్తాము అండ్ దెన్ అగైన్ UAT ఫేజ్ కి వెళ్తుంది, అగైన్ ప్రొడక్షన్ లోకి వెళ్తుంది. ఫైన్. ఆఫ్టర్ దట్ మేబీ నెక్స్ట్ డే ఇట్ సెల్ఫ్ ఇంకొకటి కూడా యాడ్ చేయాలని అనుకున్నారు, 6th వన్ కూడా యాడ్ చేయాలని అనుకున్నారు. ఇన్ దట్ కేస్ అగైన్ డెవలపర్కి వస్తుంది, టెస్టింగ్ టీమ్ అండ్ దిస్. సో అంటే ఈవెన్ ఫర్ ద స్మాల్ చేంజ్ ఓకే డెవలపర్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్. అంటే ఈ హోల్ ప్రాసెస్ లో ఎలాంటి స్మాల్ చేంజ్ అయినా డెవలపరే చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ దిస్ మనము కొన్ని రూల్స్ ని డైరెక్ట్ యూజర్స్ కి కూడా యాక్సెస్ ఇచ్చేస్తాం. సో ఈ రెస్పెక్టివ్ రూల్ మనం డైరెక్ట్ గా యూజర్స్ కి ఇచ్చామనుకోండి, సో రియల్ బ్యాంక్ యూజర్స్ ఉన్నారనుకోండి, సో ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ గివ్ యాక్సెస్ ఫర్ దిస్ రూల్. సో ఇన్ దట్ కేస్ వాళ్ళకి 5th కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు, 6th కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఇఫ్ దే డోంట్ వాంట్ టు ఇంక్లూడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ మైనర్ చేంజెస్ ని రియల్ యూజర్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకోగలుగుతారు. సో ఫర్ దట్ దేర్ విల్ బి వన్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ రూల్ డెలిగేషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం యాజ్ ఎ డెవలపర్ గా ఇక్కడ చేంజెస్ చేస్తున్నాం. సో ప్రొడక్షన్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకొక చేంజ్ చేయాలంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు యూ అగైన్, సో యూ విల్ బి క్రియేటింగ్ ఇట్ ఇన్ ద వర్షన్ నెంబర్ 3. 1 2 ఆల్రెడీ లాగ్డ్ లో ఉంటుంది. యూ విల్ బి క్రియేటింగ్ ద నెక్స్ట్ వర్షన్, మేక్ ద చేంజ్, మూవ్ టు ద ప్రొడక్షన్. అగైన్ ఇంకొక చేంజ్ చేయాలి అంటే అగైన్ నెక్స్ట్ వాట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు డూ? సో 3rd వర్షన్ కూడా లాక్ అయిపోతుంది. యూ హావ్ టు క్రియేట్ ద 4th వర్షన్, make the changes and testing team and production team and deploy. సో ఇలా ఒక స్మాల్ చేంజ్ కోసం ఇంత రౌండ్ అబౌట్ ప్రాసెస్ లేకుండా దేర్ విల్ బి వన్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ రూల్ డెలిగేషన్. సో రూల్ డెలిగేషన్ అంటే ఏంటి? వేర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గివ్ ద యాక్సెస్ ఫర్ దిస్ రూల్ ఈవెన్ ఫర్ ద రియల్ యూజర్స్. ఇక్కడ మనకి రూల్ డెలిగేషన్ అని ఉంటుంది. సో డెలిగేట్ చేస్తున్నాం, ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్ రూల్ డెలిగేటెడ్ టు సో అండ్ సో యూజర్ ఆర్ సో అండ్ సో సెట్ ఆఫ్ యూజర్స్ అంటే యాక్సెస్ గ్రూప్. సో ఇలా మనం వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇచ్చేసాము అంటే దే కెన్ మేక్ దిస్ ఆర్ దే కెన్ ఓపెన్ దిస్ రూల్ అండ్ దే కెన్ మేక్ ద చేంజెస్. సో రియల్ టైమ్ లో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఫ్లో సింపుల్ గా వాళ్ళు చేంజెస్ చేసుకుని చేసేయగలుగుతారు. సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రూల్ డెలిగేటింగ్. సో వేర్ ద రియల్ రూల్స్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డెలిగేట్ ఇట్. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనం అన్ని రూల్స్ ని డెలిగేట్ చేయలేము. సో రియల్ యూజర్స్ కి యాక్టివిటీస్ ఆర్ డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఇలాంటివి ఏంటో తెలియవు. సో ఐ కెనాట్ డెలిగేట్ దోస్ రూల్స్. యాజ్ ఎ డెవలపర్ వీఆర్ సపోజ్ టు డెలిగేట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఈజీ రూల్స్ ఫర్ దెమ్. సో రూల్స్ ని డెలిగేట్ చేసే దానిలో ఎక్కువగా ఏముంటాయంటే పారాగ్రాఫ్ రూల్స్ ఉంటాయి. సో ఈ రెస్పెక్టివ్ పారాగ్రాఫ్ రూల్స్ ఈజీగా రియల్ యూజర్స్ చేంజ్ చేసేగలుగుతారు. సో పారాగ్రాఫ్ రూల్స్ మనం మోస్ట్లీ డెలిగేట్ చేస్తూ ఉంటాం. అండ్ సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి రియల్ యూజర్స్ ఇంకొక రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే వెన్ ఎవర్ కస్టమర్ ఈజ్ రిజిస్టరింగ్ దే హ్యావ్ టు సెండ్ వన్ ఈమెయిల్ అనుకోండి. ఆ ఈమెయిల్ ఐడి ఏముండాలి?
Okay, registration at the rate some kind of boa.com or axis.com anta. Maybe after few months, okay, after few months hr@amazon.com ఇలా ఐడి మార్చాలి అంటే, ఫ్రమ్ అడ్రస్ చేంజ్ చేయాలి అంటే, సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు డెవలప్మెంట్ వర్కే. సో అగైన్ ఇలాంటి స్మాల్ చేంజెస్ కి కూడా డెవలపర్ దాకా వచ్చి అగైన్ అవి న్యూ వర్షన్స్ లో క్రియేట్ చేసుకుని డిప్లాయ్మెంట్ చేసుకుని అగైన్ మొత్తం చెక్ ఇన్ ఇవంతా అవసరం లేకుండా వీ కెన్ ఏబుల్ టు మేక్ దోస్ రూల్స్ ఆల్సో డెలిగేటెడ్. అంటే వాట్ షుడ్ బి ద ఈమెయిల్ అడ్రస్ అనేది ఒక డెసిషన్ టేబుల్ లో క్రియేట్ చేసుకుంటే చాలు, ఆర్ ఏ డెసిషన్ ట్రీ. Okay, so or an map value ila. So we are supposed to understand that there will be very few rules to be delegated, and అందులో paragraph rules మెయిన్ గా ఉంటాయి, డెసిషన్ టేబుల్స్ ఉంటాయి, డెసిషన్ ట్రీ ఉంటుంది, అండ్ మ్యాప్ వాల్యూ ఉంటుంది, అండ్ కరస్పాండెన్స్ కూడా ఉంటుంది. సో కరస్పాండెన్స్ కూడా ఉంటుంది. కరస్పాండెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మోర్ ఆఫ్ లైక్ అండ్ పారాగ్రాఫ్ అంతే. సో ఒకసారి ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్ సెండ్ చేయాలంటే వాట్ షుడ్ బి ద ఈమెయిల్ టెంప్లేట్ అనేది మనం ఇనిషియల్ గా డిజైన్ చేస్తాము. దెన్ ఆఫ్టర్ ఇఫ్ బిజినెస్ వాంట్స్ టు మేక్ ఎనీ మైనర్ మోడిఫికేషన్స్, ఆ రెస్పెక్ట్ రూల్ ని వాళ్ళకి డెలిగేట్ చేస్తే చాలు. సో దే కెన్ మేక్ మోడిఫికేషన్స్ ఆన్ దేర్ ఓన్. సో దే కెన్ మేక్ మోడిఫికేషన్స్ ఆన్ దేర్ ఓన్ అంటే వాళ్ళు ఏమి డెవలప్మెంట్ స్టూడియోకి లాగిన్ అయ్యి చేస్తారని అనుకోవద్దు. They're real users. They will not understand what is Dev Studio also. అంటే whenever they are logging in, వాళ్ళకి ఫైనల్ గా వచ్చేది యూజర్ పోర్టలే. సో యూజర్ పోర్టల్లో దే హ్యావ్ టు గెట్ అన్ ఆప్షన్ టు యాక్సెస్ దీస్ డెలిగేటెడ్ రూల్స్. సో డెలిగేటెడ్ రూల్స్ ని వాళ్ళు యాక్సెస్ చేస్తారు, అండ్ దే విల్ బి మేకింగ్ ద మోడిఫికేషన్స్, అండ్ అకార్డింగ్ గా అవి అప్డేట్ అయిపోతాయి. సో దిస్ ఈస్ వాట్. So we are trying to understand something about rule delegating to the users. A respect to rule delegation process లో అన్ని రూల్స్ చేయలేము, వెరీ ఫ్యూ. సో ఇవి మోస్ట్లీ గా యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. ఫైన్. సో జనరల్ గా ఒక రూల్ ని సపోజ్ ఈ రూలే అనుకోండి, ఈ రూల్ నేను డెలిగేట్ చేసేస్తే వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సో ఈ రెస్పెక్ట్ టు రూల్ డెలిగేట్ చేశామంటే ఈ రూల్ ని రియల్ యూజర్స్ కూడా యూజ్ చేసుకోగలగాలి, అంతేనా? సో రియల్ యూజర్స్ యూజ్ చేస్తే, సపోజ్ ఈ రూల్ నేను డెలిగేట్ చేస్తాను అనుకోండి, సపోజ్ ఐఎమ్ సేవింగ్ దిస్, అండ్ ఇక్కడ డెలిగేట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ డెలిగేట్, వాట్ ఈస్ ద రెస్పెక్ట్ టు యాక్సెస్ గ్రూప్ అని అడుగుతుంది. సో రెస్పెక్ట్ టు యాక్సెస్ గ్రూప్ అంటే ఆ గ్రూప్ లో కనెక్టెడ్ గా ఉన్న ఆపరేటర్స్ మొత్తానికి యాక్సెస్ ఉంటుంది టు మాడిఫై దిస్, ఆర్ ఇండివిజువల్ ఆపరేటర్ గా కూడా ఇవ్వచ్చు. సో లెట్ మీ డిఫైన్ అన్ యాక్సెస్ గ్రూప్. సో ఇది ఇస్తున్నాను యాజ్ ఆఫ్ నౌ. సో update terms and conditions, just click on delegate. సో ఈ పర్టికులర్ రూల్ డెలిగేట్ అయిపోయింది. ఫైన్. సో యూజర్ పోర్టల్లో నుంచి మనం చూడొచ్చు కదా. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు, సో రియల్ యూజర్స్ కి ఇది వస్తుంది, అవునా? సో రియల్ యూజర్స్ కి స్క్రీన్ వస్తుంది. సో ఫ్రమ్ హియర్ డెవలప్మెంట్ స్టూడియోని యాక్సెస్ చేస్తే చేస్తారని అనుకోవద్దు. సో రియల్ యూజర్స్ ఈ రూల్స్ ని అప్డేట్ చేయగలుగుతారు అంటే here they will be having some option called configuration. సో కాన్ఫిగరేషన్ అని ఒక బటన్ ఎక్స్ట్రాగా ఉంటుంది. సో వేర్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు కాన్ఫిగర్ సమ్ చేంజెస్. ఇఫ్ దే క్లిక్ ఆన్ కాన్ఫిగరేషన్, దెన్ ఆ రెస్పెక్ట్ టు డెలిగేటెడ్ రూల్స్ మొత్తం ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూర్ ట్రైంగ్ టు డెలిగేట్ వన్ పారాగ్రాఫ్ రూల్, అది కాన్ఫిగరేషన్ ట్యాబ్ లో కనిపిస్తుంది. సో ఇఫ్ యూర్ ట్రైంగ్ టు డెలిగేట్ వన్ డెసిషన్ టేబుల్, డెసిషన్ ట్రీ, మీరు ఏమి డెలిగేట్ చేసినా దోస్ విల్ బి అవైలబుల్ అండర్ కాన్ఫిగరేషన్ ట్యాబ్. సో ఆ రెస్పెక్ట్ టు రూల్స్ ఇక్కడ వచ్చేస్తున్నాయి. సపోజ్ మీరు బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ అయితే మీకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. నౌ ఇఫ్ వి క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్, సో ఆ రెస్పెక్ట్ టు రూల్ ని మీరు మోడిఫికేషన్స్ చేసుకుని సేవ్ చేసుకోగలుగుతారు. సో దోస్ చేంజెస్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్. సో అంటే రియల్ యూజర్స్ కూడా దే కెన్ మేక్ మోడిఫికేషన్స్ అకార్డింగ్. ఓకే, ఫైన్. సో ఈ హోల్ ప్రాసెస్ లో ఒక స్మాల్ ఛాలెంజ్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దాట్? సో ఇప్పుడు నేను ఒక డెవలపర్ ని, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మేక్ మోడిఫికేషన్స్ హియర్. సో మోడిఫికేషన్స్ చేస్తున్నాను.
అండ్ ఈ రెస్పెక్టివ్ మోడిఫికేషన్స్ మనం ఎక్కడ చేస్తున్నాము 100% సో అండ్ సో రూల్ సెట్ అండ్ సో అండ్ సో వర్షన్ కు ఉండాలి. సో దిస్ ఈస్ రూల్ ఇన్స్టెన్స్ రైట్. సో 100% సో అండ్ సో రూల్ సెట్ అండ్ వర్షన్ ఉండాలి. సో జనరల్ గా మనం ఒక డెవలప్మెంట్ వర్క్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాము, ఆ రెస్పెక్టివ్ రూల్స్ ని లాక్ చేసి టెస్టింగ్ టీం పంపిస్తాము. అండ్ టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు టెస్ట్ చేసుకుని నెక్స్ట్ ఫేజ్ కి వెళ్తుంది, తర్వాత ప్రొడక్షన్ లోకి వెళ్తుంది. అంటే ఒకసారి ఇక్కడ లాక్ అయిన రూల్స్ ని మనం టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో చేంజ్ చేయలేము, ఓకే, ఈఓటీలో చేంజ్ చేయలేము, అండ్ ప్రొడక్షన్ లో కూడా చేంజ్ చేయలేము, అంతే కదా. సో రూల్స్ వన్ లాక్ కెనాట్ బి అప్డేటెడ్ మోడిఫైడ్. సో ఇక్కడ now I am trying to delegate this rule for the real users to be working on. Real users వర్క్ చేయాలి అనేది మన మోటో. బట్ ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ రూల్ సెట్ అండ్ వర్షన్ ని మనం లాక్ చేసేస్తే ఈవెన్ ఐ కెనాట్ ఏబుల్ టు మేక్ మోడిఫికేషన్స్. ఇక్కడ ప్రైవేట్ ఎడిట్, చెక్అవుట్ ఈ ఆప్షన్సే ఉంటాయి. సో లాక్ చేసేస్తాము, డిప్లాయ్ అయిపోతుంది కాబట్టి ప్రైవేట్ ఎడిట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో రియల్ యూజర్స్ కి కూడా, సో ఇక్కడ రియల్ యూజర్స్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే వాళ్ళకి ఇక్కడ ప్రైవేట్ ఎడిట్ ఆప్షన్ వస్తుంది వేర్ దే కెనాట్ మోడిఫై. సో అంటే వాట్ షుడ్ హ్యాపెన్, సో రూల్స్ వన్స్ డెలిగేటెడ్, ఆ రూల్స్ డెలిగేషన్ పర్పస్ ఏంటి, దీస్ ఆర్ టు బి వర్క్డ్ బై ద రియల్ యూజర్స్. సో రియల్ యూజర్స్ మోడిఫై చేస్తున్నారు అంటే అగైన్ దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రీడిప్లాయ్మెంట్. సో ఇక్కడ ప్రైవేట్ ఎడిట్ ఆర్ చెక్అవుట్ ఆప్షన్స్ ఇలాంటివి ఉండకూడదు. ఓకే, ప్రైవేట్ ఎడిట్ ఉంటే ఆ రెస్పెక్టివ్ వర్షన్ లాక్ అయిపోయినట్టు, అండ్ వీళ్ళు చేంజెస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వీళ్ళు డిప్లాయ్మెంట్ టీమ్ కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి, సో దీస్ ఆర్ నాట్ ద రియల్ డెవలపర్స్ రైట్. సో దే కెనాట్ హ్యాండిల్ దట్ ఈజీ. సో అందుకని వాట్ ఆర్ ఆల్ ద రూల్స్ ఐఎమ్ డెలిగేటింగ్, ఆ పర్టికులర్ రూల్స్ మాత్రం లాక్ చేసి ఉండకూడదు, అంతే కదా. సో లాక్ చేసి ఉండకూడదు బికాస్ వీఆర్ అలౌవింగ్ దమ్ టు మేక్ ద చేంజెస్. సో అంటే ఇక్కడ లాక్ ఆప్షన్ ఉండకూడదు, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇలాగే ఉండాలి. ఇలాగే ఉండాలి అంటే సో ఈ పర్టికులర్ రూల్ సెట్ ని లాక్ చేయకూడదు, అంతే కదా. సో ఈ పర్టికులర్ రూల్ సెట్ ని లాక్ చేయట్లేదు అంటే అందులో ఉన్న రిమైనింగ్ రూల్స్ కూడా లాక్ అవ్వవు కదా. సపోజ్ ఈ వర్షన్ ఆర్ ఈ పర్టికులర్ రూల్ సెట్ లో చూస్తే ఐఎమ్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ యాక్టివిటీస్, డేటా ట్రాన్స్ఫార్మ్ సెక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో అవన్నీ లాక్ చేయకపోతే ఎలా, సో ఆల్మోస్ట్ లైక్ 103 రూల్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ లాక్ చేయకపోతే ఎలా. సో వీఆర్ సపోజ్ టు అన్లాక్ ఆర్ వీఆర్ సపోజ్ టు గివ్ పర్మిషన్ ఫర్ ఓన్లీ సర్టెన్ రూల్స్. ఆ సర్టెన్ రూల్స్ కే ఇవ్వాలి అంటే విచ్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ రూల్ సెట్స్. సో ఒక రూల్ సెట్ ని లాక్ చేయగలం అంతే, ఇండివిజువల్ రూల్స్ ని లాక్ చేయలేము. సో రెస్పెక్ట్ రూల్ సెట్ లాక్ చేస్తే అన్ని లాక్ అయిపోతే, లేకపోతే ఏది లాక్ అవ్వదు. సో how to work on this then, we are supposed to maintain one separate rule set. Okay, so what are all the rules we are trying to delegate, ఆ రూల్స్ అన్ని మనం సెపరేట్ రూల్ సెట్ లో పెట్టుకోవాలి. ఆ సెపరేట్ రూల్ సెట్ మనకి ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ అంటారు. సో దట్ ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ షుడ్ నాట్ బి లాక్, అంతే కదా, అది లాక్ చేసుకుంటే ఏం యూజ్ లేదు. So that production rule set should not be logged. So it should be accessible for the real users. Okay. So ante what are all the rules you wanted to delegate? Those rules you are supposed to maintain in one separate rule set, which is to be called as production rule set. So production rule set ani manaki emanna create avutunda, whenever we are creating one application, ఆ రెస్పెక్ట్ అప్లికేషన్ కి డిఫాల్ట్ గా 4 రూల్ సెట్స్ ఉంటాయి, అవునా. ఈ 4 రూల్ సెట్స్ అన్నిట్లో మన డెవలప్మెంట్ రిలేటెడ్ రూల్స్ ఉంటాయి. అండ్ వీఆర్ సపోజ్ టు డూ ద డెవలప్మెంట్ వర్క్ హియర్ అండ్ దెన్ లాక్ ఇట్ అండ్ డిప్లాయ్, ఇదే కదా మనకు తెలిసింది. నౌ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ వీఆర్ సపోజ్ టు అండర్స్టాండ్ సంథింగ్ లైక్ డెలిగేషన్. సో రూల్ డెలిగేషన్ చేస్తున్నామంటే ఆ రెస్పెక్ట్ రూల్ ఇందులో ఉంటే దెన్ ఈ హోల్ రూల్ సెట్ ని మనం అన్లాక్ చేయాలి, విచ్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యు ఆర్ సపోజ్ టు మెయింటైన్ ఇన్ వన్ సెపరేట్ రూల్ సెట్ అండ్ ఆ రూల్ సెట్ ని లాక్ చేయకూడదు. సపోజ్ ఇక్కడ మీరు అడిషనల్ గా కొత్త రూల్ సెట్ క్రియేట్ చేసుకోండి. సో యూ కెన్ జస్ట్ ఇంక్లూడ్ సంథింగ్ లైక్ యాక్సెస్ డెలిగేటెడ్ రూల్స్.
సో యాక్సెస్ డెలిగేటెడ్ రూల్స్ అండ్ న్యూ రూల్ సెట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ రెస్పెక్టివ్ రూల్ సెట్ లో యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ ఆల్ దీస్ డెలిగేటెడ్ రూల్స్. ఈ పర్టికులర్ రూల్ సెట్ ని అన్లాక్ చేసినా చాలు, దట్ ఈస్ ఇనఫ్. సో దట్ ఈస్ ఇనఫ్. సో ఇక్కడ మనం సెపరేట్ గా ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకున్న ఫైన్, ఇట్ షుడ్ వర్క్. ఆర్ ఎల్స్ మనకి ఇక్కడ అడ్వాన్స్డ్ లో చెక్ చేసి చూస్తే ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్స్ అని సెపరేట్ గా ఉంటాయి. సో ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్స్ ఇక్కడ సంథింగ్ లైక్ కస్టమైజబుల్, వేర్ దీస్ కెన్ బి కస్టమైజ్డ్ ఈవెన్ డ్యూరింగ్ రన్ టైమ్. ప్రొడక్షన్ సర్వర్ లో కూడా దీన్ని మనం కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఒక రూల్ సెట్ ని మీరు ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకొని, ఆర్ మీరు ఎక్కడైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. You can just include rule set here or anywhere. Suppose let me create one new production rule set. So I'm defining something like prod access prod. Okay, fine. So just simply click on create and open. Let me save this. So in respect to prod rule set create అయిపోయింది, I can simply call it here, right? Or మీరు ఇక్కడే కాల్ చేయాలని ఏమీ లేదు, you can just call even from here also. మీరు ఎక్కడైనా కాల్ చేసుకోవచ్చు. If I'm just trying to include this, సో ఇదే కదా రూల్ సెట్. సో తర్వాత కాలన్ మేజర్ వర్షన్ మైనర్ వర్షన్ లాగా ఉంటుంది, ప్యాచ్ వర్షన్ ఇంక్లూడెడ్ ఉంటుంది. నౌ ఇఫ్ ఐఎమ్ సేవింగ్ ఇట్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద హైరార్కీ ఆఫ్ మై రూల్ సెట్? సో వాట్ ఈస్ ద హైరార్కీ ఆఫ్ మై రూల్ సెట్? మీరు ఇక్కడ ఆపరేటర్ రూల్ ఫామ్ ఓపెన్ చేసుకుని ఇఫ్ యూ జస్ట్ చెక్ ఫర్ ద ప్రొఫైల్, దెన్ సో వీ నో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మనకి ఇది ఉంటుంది, ఆపరేటర్ రూల్ సెట్. దెన్ ఆఫ్టర్ ఐ కెన్ మేక్ ప్రాడ్ రూల్ సెట్. తర్వాత అగైన్ అవర్ అప్లికేషన్ రూల్ సెట్స్ నార్మల్ గా. సో అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ ఎనీ రూల్ అండ్ దట్ నీడ్స్ టు బి డెలిగేటెడ్ అనుకుంటే యూ కెన్ స్ట్రైట్ అవే క్రియేట్ ఇట్ హియర్. ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి ఈ పర్టికులర్ రూల్ సెట్ ని మనం లాక్ చేయకూడదు. సో దేర్ షుడ్ నాట్ బి లాకింగ్ అప్లికబుల్ ఫర్ దిస్. సో ఇన్ దట్ కేస్ రియల్ యూజర్స్ వాళ్ళు స్ట్రైట్ అవే ఇక్కడ నుంచి ఓపెన్ చేసి చెక్ చేసుకుంటారు. సో రియల్ యూజర్స్ దే కెన్ స్ట్రైట్ అవే ఓపెన్ దిస్ అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ దే కెన్ ఏబుల్ టు మేక్ ఎనీ మోడిఫికేషన్స్. సో ఇక్కడ నుంచి మోడిఫై చేసుకుంటారు. టుడే మేబీ 4th టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ యాడ్ చేయాలంటే దే కెన్ యాడ్ ఇట్, 5th వన్, 6th వన్, ఇలా ఎలాంటి మోడిఫికేషన్స్ అయినా చేసుకోవచ్చు. అండ్ డ్యూరింగ్ రన్ టైమ్, సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ రన్నింగ్ ద ఫ్లో రూల్, ఓకే, ఆ రెస్పెక్టివ్ ఫ్లో రూల్ రన్ చేస్తే వాట్ విల్ బి ద ఆర్డర్? సో ఈ ఆర్డర్ లో పిక్ అవుతుంది. సో సమ్వేర్ రూల్ సెట్ విల్ బి డిఫైన్డ్ ఇన్ ద సెకండ్ పొజిషన్. సో ఇక్కడ రూల్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి పిక్ అయిపోతుంది. సో ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ లో కాల్ చేస్తూ ఉంటాం. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇట్ విల్ బి ట్రైంగ్ టు పికింగ్ అప్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ రూల్ డెలిగేషన్, వేర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డెలిగేట్ ద రూల్స్ టు ద రియల్ యూజర్స్. సో ఇప్పుడు రియల్ యూజర్స్ లాగిన్ అవుతారు. సో లాగిన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి సో అండ్ సో యాక్సెస్ గ్రూప్ ఉంటుంది. సో రెస్పెక్టివ్ యాక్సెస్ గ్రూప్ ని బేస్ చేసుకుని ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ నేమ్, అంతేనా? సో ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ నేమ్. యాక్సెస్ గ్రూప్ లో ఉండేది అప్లికేషన్ నేమే. సో ఒకసారి అప్లికేషన్ నేమ్ ఐడెంటిఫై అయిన తర్వాత, సో అప్లికేషన్ నేమ్ ఐడెంటిఫై అయితే అప్లికేషన్ రూల్ సెట్స్ అన్ని ఐడెంటిఫై అయిపోతాయి కదా. అంటే సో అండ్ సో యూజర్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ దిస్ ప్రాడ్ రూల్ సెట్ యాక్సెసిబుల్, అండ్ అప్పుడు అందులో ఏమైనా డెలిగేటెడ్ రూల్స్ ఉంటే హీ కెన్ యాక్సెస్ దాట్. సో హీ కెన్ మేక్ మోడిఫికేషన్స్ అకార్డింగ్లీ, ఇలా అన్నమాట. ఫైన్. నౌ ఇక్కడ మేబీ 10 or 15 రూల్స్ మనం డెలిగేట్ చేసాం. సో ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ దే హ్యావ్ టు డూ, దే ఆర్ సపోజ్ టు ఓపెన్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి మోడిఫికేషన్స్ చేసుకోగలుగుతారు, అంతేనా? సపోజ్ ఇఫ్ బిజినెస్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ మీ టు నాట్ టు డెలిగేట్ దిస్ రూల్ ఎనీమోర్. సో ఈ రెస్పెక్టివ్ రూల్ ని మనం డెలిగేట్ చేసేసాము. నౌ మన బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? దిస్ షుడ్ బి స్టిల్ అండర్ డెవలపర్స్ కంట్రోల్ ఓన్లీ. సో ఈ రెస్పెక్టివ్ రూల్ మళ్ళీ రియల్ యూజర్స్ కి వెళ్ళకూడదు. ఐ హావ్ టు రిమూవ్ ద డెలిగేటెడ్ యాక్సెస్. ఎలా చేస్తాం అది? సో ఇక్కడ డెలిగేట్ ఆప్షన్ ఒకటే ఉంటుంది.
there is no such option to revoke it back. In that case, what you are supposed to do? So ఈ respect to delegated rules అన్ని somewhere ఎక్కడో store అవుతాయి. So 100% there should be one backend database table. సో డేటాబేస్ టేబుల్లో మీరు డెలిగేట్ చేసిన రూల్స్ అన్ని అక్కడ ఇన్స్టెన్సెస్ గా ఉంటాయి, రికార్డ్స్ లాగా ఉంటాయి. సపోజ్ 15 రూల్స్ మీరు డెలిగేట్ చేస్తే ఆ రెస్పెక్టివ్ టేబుల్లో 15 రికార్డ్స్ ఉంటాయి. సో ఇన్ ఎంటైర్ పిఆర్పిసి దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఏ టేబుల్ వితౌట్ ఎ క్లాస్. సో అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ లో క్లాస్ కూడా ఉండాలి కదా. సో రెస్పెక్టివ్ క్లాస్ కూడా ఉంటుంది. సో ఆల్ ద డెలిగేటెడ్ రూల్స్ విల్ బి లైక్ అన్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ so and so class called system user my rules. సో ఇది ఆ రెస్పెక్టివ్ క్లాస్. సో ఈ క్లాస్ లో ఈ మొత్తం అన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ గా ఉంటాయి. సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ వీ షుడ్ బి సీయింగ్ ఆల్ ద డెలిగేటెడ్ రూల్స్ ఇన్స్టెన్సెస్ హియర్. సో యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ ఓపెన్ దిస్ అండ్ డిలీట్ అంతే. ఇక్కడ నుంచి మీరు డిలీట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా డెలిగేటెడ్ ఇన్స్టెన్సెస్ పోతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఎనఫ్. డెలిగేటెడ్ ఇన్స్టెన్స్ పోతుంది. సో ఇన్ దిస్ వే వీఆర్ సపోజ్ టు డెలిగేట్ ద థింగ్స్. సపోజ్ మళ్ళీ మీరు డెలిగేట్ చేస్తే so then that should be considered like an instance again here. Okay, fine. సో ఇక్కడ నుంచి మనం చేంజెస్ చేసేవన్నీ ఫస్ట్ టేబుల్ లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. ఫ్రమ్ దట్ టేబుల్ ఇట్ షుడ్ బి షోయింగ్ అప్ ఇన్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ ట్యాబ్. సో ఇలా అన్నమాట. ఫైన్. సపోజ్ ఇప్పుడు ఆ ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్ కి రియల్ యూజర్స్ కి యాక్సెస్ ఉంటుంది అండ్ మనకి కూడా డెవలపర్స్ కి కూడా యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే, ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ వాళ్ళకి కూడా యాక్సెస్ ఉంటుంది. నౌ ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ వాళ్ళు ఏమైనా మోడిఫికేషన్స్ చేస్తే, సో ఇక్కడ 5th వాళ్ళు మోడిఫికేషన్ చేశారు, మేబీ బిజినెస్ అడిగారు, సో దే ఆర్ మేకింగ్ మోడిఫికేషన్స్. సో తర్వాత ఇంకొకటి మోడిఫై చేయాలంటే సో దే ఆర్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు లాగ్ దిస్ అండ్ సేవ్ ఇట్ అగైన్ లాగ్, సేవ్ ఇట్ అగైన్ ఇలా. సపోజ్ ఇక్కడ నేను డెలిగేట్ చేస్తున్నాను. సో డెలిగేట్ చేస్తే ఈ రెస్పెక్టివ్ రూల్ వాళ్ళకి డెలిగేట్ అయిపోతుంది, అంతే కదా. ఈ రెస్పెక్టివ్ రూల్ వాళ్ళకి డెలిగేట్ అయిపోతుంది. ఆఫ్టర్ దాట్ again I am trying to save as this into 010103 version. So 03 version లో additional ఇంకొన్ని చేంజెస్ చేసాం. Now if I am trying to delegate this third version, so ఫస్ట్ వర్షన్ మోడిఫై చేసి డెలిగేట్ చేశాను, సెకండ్ వర్షన్ లో నేను మోడిఫై చేసుకుని డెలిగేట్ చేసుకున్నాను, థర్డ్ వర్షన్ లో కూడా సేమ్ రూల్ ని మోడిఫై చేసి అగైన్ ఐఎమ్ డెలిగేటింగ్ ఇట్. సో రియల్ యూజర్స్ కి ఇక్కడ 3 డిఫరెంట్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఏమి రావు. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డెలిగేట్ ఏ రూల్, నాట్ ద ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏ ఇన్స్టెన్స్ వస్తుంది? సో వర్షన్ నెంబర్ 1 రిలేటెడ్ థింగ్, 2 3 అనేది మనకి తెలియాలి. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు డెలిగేట్, మనకి సో అండ్ సో వర్షనే డెలిగేట్ అవ్వాలి అని ఏమీ లేదు. యాజ్ పర్ రూల్ రిజల్యూషన్ ఆల్గరిథం, వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ టు బి పిక్డ్ అప్, అది డెలిగేట్ అయిపోతుంది. అవుట్ ఆఫ్ 3 వర్షన్స్, థర్డ్ వర్షన్ అండ్ హైయెస్ట్ వర్షనే కదా టు బి డెలిగేటెడ్ జనరల్ గా, టు బి పిక్డ్ అప్ డ్యూరింగ్ ప్రాసెసింగ్. సో ఆ రూలే డెలిగేట్ అయిపోతూ వస్తుంది. సో హియర్ వెన్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు మేక్ మోడిఫికేషన్స్, లేటెస్ట్ చేంజెస్ అన్ని ఇక్కడికి వస్తాయి. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డెలిగేట్ ద చేంజెస్ వాట్ ఐ మేక్, సపోజ్ ఇక్కడ చూస్తే, సో దిస్ ఈస్ ద రూల్ వాట్ ఐ హావ్ డెలిగేటెడ్, రైట్? సో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ ఓపెన్ దిస్, so we can understand that respective instance is delegated based on the PZINS key. Okay, so ఇప్పుడు నేను ఇది డెలిగేట్ చేస్తే ఈ పర్టిక్యులర్ PZINS key రూల్ డెలిగేట్ అవుతుంది. వర్షన్ నెంబర్ 3 లో ఉన్నాము అండ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డెలిగేట్ దట్ PZINS key will be different, right? సో PZINS key ఆఫ్ థర్డ్ వన్, సో అంటే థర్డ్ ఇన్స్టెన్స్ డెలిగేట్ అవుతూ వస్తుంది, అంటే అప్డేటెడ్ వన్ డెలిగేట్ అవుతూ వస్తుంది. Instead, we are having some extra option to mark this option. Specific version అంటే ఫస్ట్ టైం మనం డెలిగేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదైతే వర్షన్ ఇచ్చామో సేమ్ ఆ వర్షనే ఆల్ ద టైమ్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏముంది, ఇప్పుడు
మేబీ ఇది సెకండ్ వర్షన్ ఇన్స్టెన్స్ అనుకోండి. ఆఫ్టర్ దాట్ మీరు థర్డ్ వర్షన్ క్రియేట్ చేసి డెలిగేట్ చేసిన బికాస్ ఆఫ్ దిస్, సో సెకండ్ వర్షనే డెలిగేటెడ్ లో కనిపిస్తుంది. సో ఇన్ దిస్ వే వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ టు డెలిగేట్ ద రూల్స్. సో ఈ డెలిగేషన్ ప్రాసెస్ లో మీకు అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటి అంటే that there will be something like production rule set to be created. So respect to production rule set ni manam customize చేసుకుంటాము where it will not be locked. So you can just call that production rule set here or ఈ proper order లోనే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, and according to that a respect to order లో ఈ రూల్ పిక్ అయిపోతుంది, and that rule can be customizable even by the real users. సో ఇలా అన్నమాట. సో ఇంటర్వ్యూస్ లో మిమ్మల్ని అడిగేది ఏంటి అంటే వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ వేర్ వి సీ ఆల్ ద డెలిగేటెడ్ ఇన్స్టెన్సెస్. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు రివోక్ ద యాక్సెస్ దెన్ హౌ టు డూ దిస్. ఇక్కడ ఫ్రమ్ రూల్ ప్రాస్పెక్టివ్ మనకు ఆ కంట్రోల్ ఉండదు. సో వీఆర్ సపోజ్ టు డిలీట్ ఫ్రమ్ హియర్ ఇన్స్టెన్స్ క్లాసెస్ ని డిలీట్ చేసుకుంటే చాలు ఇన్స్టెన్సెస్ ని. ఓకే ఫైన్. అండ్ ఈ రెస్పెక్ట్ టు క్లాస్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఒక టేబుల్ ఉండాలి కదా. సో వాట్ షుడ్ బి ద టేబుల్ అంటే 100% ఇది కాంక్రీట్ క్లాస్ అవుతుంది. సో ద టేబుల్ లింక్డ్ అప్ షుడ్ బి లైక్ సో పిఆర్సిస్ యూజర్స్. సో పిఆర్సిస్ యూజర్స్ అనేది ఇక్కడ మీకు ఉంటుంది. ఓకే, సో యు ఆర్ సపోజ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ నేమ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ నేమ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద హౌ ద డేటా హ్యాస్ టు బి డిలీటెడ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో అంటే బై డిఫాల్ట్ గా ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ మార్కింగ్ దిస్ చెక్ బాక్స్, వాట్ ఇట్ హ్యాస్ టు డూ. సో యాజ్ పర్ రూల్ రిజల్యూషన్ ఆల్గరిథం వాట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ రూల్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ రూల్ టు బి పిక్డ్ అప్ అదే పిక్ చేసుకుంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రూల్ డెలిగేషన్. అందరికి అర్థమైందా? ఎవరు క్లియర్ రైట్? ఫైన్. సో లెట్ us అండర్స్టాండ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ నౌ. ఓకే ఫైన్. సో రూల్ డెలిగేషన్ గురించి క్లియర్ గా చూసాం. సో లెట్ us అండర్స్టాండ్